Привет! Хочу посмотреть сегодня очередную игру. Называется она Водевиль. То есть это был такой городок, в котором произошло убийство. И, соответственно, детектив будет заниматься расследованием. Сейчас посмотрим. Вот The детектив. second I stepped off the train into the city of Vaudeville, I could feel the weight of its melancholy in the air. Even the drizzle that clung to the city's grimy cobblestones felt a shade darker than your everyday downpour. Vaudeville was a city of high stakes and low morals where vice and virtue danced a wicked waltz. Street lamps flickering like burnt-out stars were the only guide through the maze of rain-soaked alleyways and whispering shadows. My name's Martini. Detective, troubleshooter, and a lousy sucker for hard luck stories. This wasn't my first circus, but this act was a three-ring special. 3 murders, no leads, and a city on the brink of bedlam. The victims were as different as chalk and cheese, each a symbol of the city's vibrant veneer. A young dancer who moved like poetry in motion, her life cut short mid-pirouette. The socialite, a woman who knew the city's pulse better than anyone else. And then there was the businessman, the embodiment of Vaudeville's promises of progress, snuffed out like a candle in the wind. The usual peace in Vaudeville was off-kilter, replaced by the discordant notes of fear and suspicion. Strangers viewed each other through wary eyes, neighbors turned to strangers, and every shadow seemed to hold a secret. The once vibrant city had become a stage, the curtain drawn on a grim play of mystery and murder. In a city without harmony, the police chief was the conductor trying to keep the orchestra in tune. Gretzky was his name, a seasoned cop with a granite jaw and a heart that had seen better days. There was a stark tension, a raw fear that danced like St. Elmo's fire in his eyes. Whatever was happening in Vaudeville had Gretzky out of his depth, and that was a sight I'd never thought I'd see. If anyone could make sense of this twisted tale, it would be him. I'd better head to the police station and have a chat with Gretzky for starters. Так, если я правильно поняла, нам нужно сейчас отправляться в полицейский участок. Так, тут у нас что-то подгрузилось. Так, нажимаем старт и ждем, возможно, карта загрузится, да? Да. Так, здесь у нас заметки. Ага, вот. Идите в полицейский участок к детективу Чеф Грецкий. Где у нас полицейский участок? Клуб. Как его зовут-то? Чиф Грецкий. Я не вижу тут полицейского участка. Блэквуд. Клуб. Попробуем сюда сходить. Нет, это не то. Камон, Виолет. Вот он, полицейский участок. Ну как же я его не увидела там? Ладно, бывает. Так, здравствуйте.
Oh, what do you want? Spit it out. О чем вы хотите сказать? What am I trying to say? Are you here to waste my time, Martini? Я хочу узнать про убийство. Listen, Martini. I don't know what kind of games you're playing, but I don't have time for Не знаю, в this. какие игры вы играете, но We've у меня got нет на 3 это времени. murders on our У hands, нас на and руках I don't 3 know the убийства, я не causes of their знаю причину их deaths. смерти. They were all brutal attacks, and we'll need to Это speak with the искусственный coroner for интеллект? more details. Now, if you don't mind, I've got work to do. Мне нужно поработать. It tastes. What are you talking about, Martini? This isn't a restaurant. We've got a killer on the loose, and I need to Если catch him свободе before he убийства, я strikes должна again. поймать его, пока он не напал Now, if you снова. have any information that can help me, spit it out. Информация выкладывайте. Otherwise, get out of my office. Какой грубый. Hey, I don't have time for your theatrics, Martini. You're not on Блин, я stage все, now. что This is говорю, он real меня life. слышит, поэтому Now, нужно if you выключать have anything микрофон. useful to say it. А теперь, если у вас Otherwise, есть что leave. сказать, в противном случае уходите. И что же мне тебе такое сказать? То есть на любое мое слово он реагирует. Есть какие-то подозреваемые в убийствах? Well. Look who's finally decided to do some work. Ну, You're так. asking about suspects. Посмотрите, кто наконец-то решил you're a bit late to поработать. the Вы party, спрашиваете о Martini. подозреваемых? We've already Вы questioned немного everyone in town, опоздали. and we've got nothing. Мартини. Zilch, nada. Мы It's уже like they're all in опросили on it всех в together. городе и ничего не But получили. between you Ноль. and me, I think there might be more than one killer. Надо. Yeah, you heard me right. Такое впечатление, что Multiple они все killers. вместе в этом It's a участвуют. mess, Martini. Но между нами говоря, я думаю, что убийц может быть больше, чем один. Да вы меня правильно поняли. Множественные убийцы. Это беспорядок, Мартини. А есть какие-нибудь зацепки? Leads, huh? You want leads? I've got nothing but dead ends. But hey, Вам you're нужны welcome лиды, to у try меня your нет luck. ничего, кроме Just don't тупиков. expect me to hold your hand through it. You're a big boy, Пытайтесь, Martini. возможно, только не You can ждите, handle it. что я Now, буду if you держать don't вас mind, за руку. I've Ты got же work to большой do. мальчик, Мартини. А вы справитесь с этим. А теперь, если вы не возражаете, мне нужно поработать. Хорошо. Yeah, work. You know, that thing you're supposed to be doing instead of bothering me with pointless questions. Now, if you don't mind, I've got a case to solve. Oh, don't get me wrong, Martini. I'd love to chat all day with you, but I've got better things to do, like catching Блин, a то есть все, killer. что я бы не говорила, он So, все if you don't слышит. mind, why don't you go back to whatever hole you crawled out of and leave the real work to me? И не оставить настоящую работу мне. Какой ты грубый, блин. Ладно. Ну, что-то у нас тут изменилось. Ничего, то есть нам все-таки с ним нужно поговорить. Интересненько. То есть я даже передвигаться как-то могу. О, а ты что тут делаешь? Здравствуйте, вы кто? Oh, well, I'm just a humble police assistant, sir. Just trying to lend a hand wherever I can. You know what they say, sir, 2 heads are better than 1. And, teamwork makes the dream work, right? So, how can I assist you today, sir? Мне бы хотелось узнать имена подозреваемых. Well, you see, sir, there have been 3 murders in Vaudeville recently. The victims were Maria Jansen, Nicola Grossman, and Haley Greenwood. It's a terrible tragedy, sir. They were all innocent souls, taken from us too soon. It's like they always say, Мария sir, Янсен, life is Никола fragile, like a Гроссман delicate и flower. Хейли Гринвуд. We must Это cherish ужасная every трагедия, moment we сэр. have. Все они были невинными душами, отнятыми у нас слишком рано. Как всегда говорят, сэр, жизнь хрупка, как нежный цветок. Мы должны дорожить каждым мгновением, которое у нас есть. А что я могу узнать более поподробнее об этих смертях? You see, sir,
I don't have all the details about the causes of their deaths. But, what I do know is that they were all, brutal attacks, sir. Я знаю, что It's a все sad они state of affairs, really. были жестокие Like a storm нападения. cloud На casting самом a деле shell это over our печальное fair city. положение дел, как If грозовая you want more туча information, sir, бросает I тень на наш suggest speaking прекрасный with the город. Если coroner. вам нужна He'll дополнительная have all the информация, gruesome сэр, details you я need. предлагаю поговорить с коронером. А кто такой коронер? Ладно, сейчас мы спросим. А где мне найти коронера? Excuse me, sir. I don't mean to intrude, but it's not my place to ask questions or, poke my nose where it doesn't belong. But if you think it's necessary, maybe it's best to seek the truth. Because, as they say, the truth shall set you free, right? It's like Блин, unraveling a забываешь mystery, отключать like putting микрофон, и он together the что-то pieces of a какую-то puzzle. белиберду несет So, полную. if you do decide to ask, I'll be here. Я буду just здесь, doing my duty. просто выполняя свой долг. Так. Мне бы хотелось допросить подозреваемого. I don't rightly. I'm not sure, sir. You see, I'm not very familiar with places outside of Vaudeville. My knowledge is like a narrow path, sir, limited to the streets of this fair city. But, I can tell you about the local library. They have a vast collection of Так, о books, местной like a treasure trove of библиотеке. knowledge. Perhaps they might have some Ну, возможно, у information них that есть could be of use информация, to you. которая может быть вам It's like searching for a полезна. needle in a haystack, sir, but В sometimes библиотеку the мне answers are придется closer эти than we книжки think. читать, да? Хорошо. WL, sir. If you think it's necessary to, interrogate someone, like a cat chasing a mouse, or a dog sniffing at a bone, then, perhaps you could stop by, talking to the witnesses. Like a ray of light in the darkness, they may hold the key to unraveling the mystery. But, remember, sir, tread lightly, like a feather on the wind. Sometimes the Блин, я truth can все, be что elusive, сказала, он like мне a столько butterfly много всего fluttering just out говорит. of reach. Я ж все не запомнила. Спасибо вам. You're, most welcome, sir. I mean, it's my pleasure to be of assistance. You, remind me of a shining star in the night sky, sir. Your determination is like a river flowing steadily towards its destination. If there's anything else I can do for you. А ты противный, ничего мне не сказал. Пошла я Didn't say отсюда. anything. Now, Конечно. hold on just a minute, Martini. I'm all ears. If there's something you think I should know, then say it. Don't keep me in suspense. But remember, I've heard it all before, so make it worth my while. Блин, я ему сказала, он... Спасибо, я пойду. Alright then. If you insist on leaving, be my guest. But before you go, I've got one question for you, Martini. Do you really think you can crack this case? Because I've seen plenty of detectives come and go, and none of them have had any luck so far. Just something to think about. Пока что я не знаю, мне еще надо с игрой разобраться. Там увидим. The game. No, now you've piqued my interest, Martini. You've got my attention. If there's something more to this case, I want to know. But don't keep me waiting too long. Time is ticking, and I want answers. Хорошо, я постараюсь все выяснить. Good, good. That's what I like to hear, Martini. Show some initiative. Now tell me, how do you plan on figuring it out? Any brilliant ideas up your sleeve? До встречи. Hold on. Where do you think you're going, Martini? Leaving so soon without giving me any answers. You can't just drop a bombshell like that and walk away. Да я не уезжаю, я в библиотеку пойду схожу. Я Go get пойду what? в библиотеку. What are you talking about, Martini? Don't keep me in the dark here. If there's something you know or have discovered, spill it out. I can't
Пойдем, блин. Ты чего-то совсем не то говоришь, что я хочу. Так. Где у нас теперь тут библиотека? Гравити Виолет. Это цирк. Кантри-клуб. Паскаль, Блэквуд. Да, пойдем сюда сходим. Здравствуйте. Death is a mysterious phenomenon, isn't it? It's fascinating how it affects us all in different ways. The fragility of life, the intricate balance of our bodies. It's a delicate dance between existence and non-existence. Sometimes, we find ourselves questioning the very essence of our being and what awaits us beyond the realm of the living. Greetings. It seems we find ourselves once again in the presence of the unknown, grappling with the mysteries that lie within the human experience. Life and death, intertwined in a complex web of anatomical intricacies. The body, a vessel for the soul, vulnerable to the whims of fate and circumstance. How interesting it is to ponder the fragile nature of our mortality and the profound impact it has on those left behind. Вы кто? Oh, my dear interlocutor, I am but a humble servant of the truth, a seeker of knowledge in the realm of life's final chapter. I am known as Coroner ex Tiberia, the custodian of the deceased, the interpreter of their silent tales. My purpose is to unravel the secrets that lay hidden beneath the surface, to dissect the enigma of existence and provide answers where there were none. Ясно. In this realm of the departed, I navigate the intricate pathways of anatomy and В этом pathology, царстве ушедших я seeking to shed light on the ориентируюсь shadows that в surround us all. хитросплетениях анатомии и патологии, стремясь пролить свет на тени, которые окружают всех нас. Спасибо. До свидания. Farewell, my inquisitive companion. As you embark on your path, may you find solace in the journey, and may the trials you face lead you closer to the truth you seek. Remember. Так, мы поехали. Пойдем сюда сходим. Здравствуйте. Splendid. I see you're intrigued by my collection. Tell me, have you ever seen such an assortment of oddities from far-off lands? It's quite extraordinary, isn't it? А что у вас за коллекция? Oh, my dear friend, where do I begin? My collections are a testament to my adventurous spirit. I have amassed a wide array of treasures from all corners of the globe. Just take a look at these masks from Africa, intricately carved with ancient stories. Or these horns from Eastern Europe, said to have belonged to mythical creatures. Each item holds a story, a piece of history that I find utterly fascinating. Do you have any particular interest in a specific region or type of artifact? Как вас зовут? Oh, how terribly rude of me. I apologize for not introducing myself earlier. I am Count Bravesen, the proud owner of this marvelous collection. And might I inquire, my esteemed guest, as to your name? Меня зовут детектив Мартин. Active Martin, you say? What a delightfully intriguing name. It has a certain air of adventure about it, wouldn't you agree? Now, tell me, Active Martin, have you traveled far and wide, exploring the wonders of the world? Or perhaps you have a passion for collecting unique items yourself. Не I'm совсем ever so хорошо curious to learn понимает more about слова. you. Но ничего, я думаю, что со временем это доработают. То есть я сказала детектив Мартин, а он почему-то услышал как актив Мартин. Я детектив. A detective, you say? How utterly fascinating. Pray, do share with me some of your most riveting cases. Have you uncovered any hidden secrets or solved perplexing mysteries? The life of a detective must be filled with thrilling adventures and unexpected twists. Do regale me with your tales, dear Вот detective. немножко разработчикам нужно будет просмотреть буковки, не все пропечатываются. То есть не печатается буква Ж, буква Щ, вот как я заметила. И, по-моему,
Да, щ, буква Ж. И вот еще здесь буковка Р. Но это все мелочи. А так, в принципе, интересно. Что это за маска? Putty, you say? Ah, how peculiar. I'm Я не afraid I'm not сказала familiar with ничего such про an intriguing шпаклевку, case. между прочим. Tell me more, good sir. What is this putty mystery you speak of? I'm positively intrigued and eager to hear all the details. Маска. Ah, masks. Such enigmatic and captivating artifacts. They possess an allure that transcends time and culture. Pray, tell me, dear detective, what piques your interest in masks? Have you encountered any mysterious or significant masks in your line of work? Perhaps you have come across one that holds a captivating story or an Вы ancient их secret. нашли или I do купили? love hearing tales of intrigue and the hidden meanings behind these fascinating creations. Эти маски вы нашли? Kitty masks, you say? How delightful. I must admit, I recall having come across such peculiar items in my collection. Я про маски для котят не говорила ничего. My apologies, dear detective. It seems I may have misunderstood. Pray, do forgive me for my error. У вас что-то Now, со let слухом? us turn our attention to something else. Tell me, have you come across any other fascinating artifacts or mysteries lately? I'm always eager to hear about new discoveries and tales of intrigue. Do share, my good detective. Я, пожалуй, пойду. Oh, leaving so soon, Detective Martin. How unfortunate. Блин, ну нет, конечно, очень интересно. Но когда ты говоришь одно, он понимает совсем другое. Честно говоря, пока что не совсем понятно, что здесь будет дальше. Но я советую вам все-таки игру посмотреть. Потому что игра периодически обновляется, улучшается. Ссылочка на игру будет в описании. А вас также приглашаю всех ко мне на Трова, где у меня проходят стримы. Ну и, соответственно, подписывайтесь на мой YouTube канал. Всем большое спасибо за просмотр. А всем пока-пока.